Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng marshmallow with cornflakes. So before we start this video guys, kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel. Click din yung bell button para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Lagay tayo ng butter sa ating pan. Tutunawin natin yan. Then, ang gagamitin kong marshmallow is guys, this one. You have to melt it. When it's done, put the marshmallow. Put a little bit of milk. Para mag-melted siya. Dapat guys, mahina lang yung apoy natin para hindi masunog yung marshmallow. You can use any marshmallow. So now it's done. Put the cornflakes. And mix it. So, ngayon, tapos na. Transfer natin sa tray. And, bilog-bilogin na natin. Kailangan malinis yung kamay natin bago natin bilog-bilogin. So, ganyan siya guys. So, ilagay natin sa lagyan ng cupcake. Diba? Ang bit. Now ready to serve.
Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click din yung bell button para ma-updated kayo sa mga bagong videos na i-upload.